Happy New Year, everyone! We are now in our third quarter, Unit 6. The force, motion, and energy. This video is for educational purposes only. Uploading it in any social media platform is not allowed. This week, we are going to discuss Lesson 1, different types of force. Our lesson objectives. At the end of the lesson, you should be able to define force, describe the different types of forces, and determine how force is measured. You know, class, everything we do, tanan na to nga ginabuhat, ga-apply gyud ta og force. Paano na to ma-apply atong force? Through pushing or pulling. Kung magbira ta or magtulod ta, na ay force nga atong gina-apply. So, forces can cause the object at rest to move. Kanang gapuyo nga object diya, kung mag-apply tag force, ma-move na to na. Ang forces can also change the form of object through stretching, expansion, compression, and bending. Simple definition of force, it is a push or a pull. So kung magtulod ka or magbira ka, you apply force. Now, how can we measure force? We have an instrument used to measure force is called spring balance. This spring balance, it was invented by an Englishman named Robert Hooke. So tungod kay Robert Hooke, ma-measure na to ang force. Okay? So, how you are going to measure force? Inabuhat, kisay nakatry na nga ka ng ibutang bitaw ka ng ibitay, then kiluhon. A weight is hung on a spring balance. The spring inside stretches, and this has a certain equivalent calibrated value for the weight of an object. So, kung ibitay ka diha, ma-stretch ang spring na sa sulod dayon, na siya mga number here nga mag-identify sa imuhang weight of an object. The unit of force is called Newton, named honor of Sir Isaac Newton. Ang Newton is kilogram-meter per second. Understand forces acting on object natay nga ni class. Para makuha na to ang weight nga ga-determine sa isa ka object, ang atong buhaton is mass times acceleration due to gravity. So ang atong gravity is 9.8 meter per second squared. So imuha na siyang i-times sa mass, and then ang imuhang unit nga gamiton is Newton. So as you can see here, the box, na siya normal force or normal weight. Ang weight dayon mao ni siya ang mass ug ang gravity. 'Di ba? Ability to pull ang gravity. So, mao ni siya ang mahitabo. Mass times acceleration due to gravity is equal to weight equals mass times gravity. Mao na din siya ang mga unit nga atong gamiton kung mag-solve ta. Sa mass, ang unit must be expressed in kilogram. Ang gravity is 2 meter per second squared. Ang weight, kilogram meter per second or Newton. So, kung imuhang unit is kilogram meter per second squared, pwede na siya himuon mo Newton. Okay? So, there are mga force nga ato ang on. Aside from weight, we can also see another force called normal force. So, kaning normal force is a contact force nga gina-exert sa surface kung asa ang object ginabutang. Okay? Mao siyang normal force. Ibutang nimo siya sa area or sa floor, then mag-contact na siya, di ba? Magdikit. Mao siya ang direct contact between two surface. So, kung i-push nimo na nga na-contact sa ubos, ang tawag is pushing force. Normal force ang naa diri sa object, contact forces kanang direct contact between the two surface of the object. Ano friction, mo na siya ang mag-resist mo na kung itulod nimo kay dugay kaayo. So there are 3 types of friction: the static friction, sliding friction, and rolling friction. When we say static friction, it means nga ay two stationary surfaces in contact that prevents the movement. Kailangan niya para dili ma-move. So, siya ang magpugong. Sa diri.
Static friction ni siya. Sliding friction, mo siya ang mag-resist sa sliding object. Mo siya iyang stop. Di ba, kabantay mo ka ng bola nga mag-roll, dayon ma-stop lang siya. It is because of the rolling friction. Now we have the four fundamental forces: the gravity, the electromagnetism, the strong force, and the weak force. Kini siya nga mga forces, kinahanglan kay ni siya para ma-identify nato ang mga interaction nga gakahitabo sa atong palibot. First is the gravity. Mao ni siya ang ginaingon nato nga object keep falling back to earth. So, in a gravity, ma-identify nato siya if naay gakahulog. Kung apple, mahulog, it is because of gravity. Ang gravity ang gabira sa object. Mao na siya nga nung mahulog tayo. It is the weakest among the four fundamental forces. Kung magunit ka og book, dili nato ma-feel ang gravitational force. It is because gamay ang iyahang mass. So kung gamay ang mass, gamay pod ang gravitational force. So, ang gravity, ma-feel nato siya kung ang planet sa solar system kay dako man ang planet, di ba, sa solar system, mao na ma-feel ang gravity. Pero kung gamay atong planet, gamay po ang force, dili na to ma-feel. So gravitational force has an unlimited range. As ang object, as long as na siya'y mass, na siya'y gravitational force. Kaya ang gravity mag-differ siya kung unsa kadako ang objects o ang mass sa object, ang size sa object. Next is electromagnetism. Mao ni siya ang electromagnetism. This force is represent the particles with electric charge. Mao nang natay mga compound nga substance, it is because of electric charges, electromagnetism. So for example class, have you ever observed nga ang duha ka magnet in their poles, kani North Pole and South Pole, di ba, according to law of attraction, same force repel, opposite force attract. So, ang North Pole o ang North Pole o ang South Pole, contact forces, nag-attract sila, ang diridayon is nag-repel. Okay? So, lines of magnetic field between the two magnets. Tanawa ang mahitabo. Ang lightning is caused by interaction of charged particles. Tungod kina-excite ang mga particles na atay lightning. Kaning electromagnetism mag-hold sa atom together to form a compound. Okay? Napod tayo 3 states of matter tungod sa electromagnetism. Kaya ang solids, ang atoms mag-hold together, liquids and gases. Tungod pod sa force, sa contact force, such as frictional and normal force nga ga-exist sa interaction sa mga charged particles. So, same as gravity, ang electromagnetism has unlimited range as well. Misag asa ka, as long as naay mga atom and particle na agyoy electromagnetism nga force. So, the electric force, the magnetic force, and the gravity or the non-contact force. Kay sad-asa ra ni sila na ang ilahang force. Next is strong force. It is strong force that holds the positive protons and neutral neurons in the atomic nucleus. So, nuclear force or strong force. Kabantay mo anang bomba class, di ba kusog kay kumubuto siya? It is because it has a strong force nga mo attract sa atoms. Okay? I-attract niya ang mga atom dito sa nucleus. Mo na siya mag-compress together. Mag-squeeze sila dito. Dayan, ang mahitabo kung sindihan mo ang bomba, then magbuto siya, kusog kaayo kay naa siya strong force. So, it can affect only at a very close distance. Next is weak force. Ang weak force, sila ang responsible for decay matter. Mao po ni ang ilaha, sila ang maglata sa mga things nga patay na. Effective rin siya sa short distance. Unaan siya different types of radiation, kaya ang radioactive decay man ang mag-decay sa mga matter. So, na different radiation natay alpha, beta, and gamma rays. Ang ilahaan ni is
ismash nila ang mga nuclear fusion. So, ilahang i-disintegrate, ipa-spread out hangtod nga malata. So, those are the 4 fundamental forces. Okay? For your activity, you are going to answer the following. So you're going to write in a 1/4 sheet of paper. You're going to answer what is force, what are the 2 kinds of forces, what are the 3 kinds of friction, and what are the 3 kinds of non-contact force. So you are going to pass it on January 17, 2022. Thank you and God bless.